Hello all. Today we are going to start a new chapter. That is chapter 1, Non-inertial systems and fictitious forces. This is one of the fundamental concept based in the case of the theories of mechanics, that is the non-inertial systems or non-inertial frames of reference, and also fictitious force, and these two are very fundamental theories in the case of mechanics or in the field of mechanics. And we know that mechanics means the study of motion, and or we can say that mechanics is the theory of motion. And we know that there are some physical theories included in the background of mechanics, which is mainly the mathematical framework constructed upon some fundamental physical laws. And we know that in the case of classical mechanics, the fundamental physical laws are Newton's laws of motion. So I think you all are familiar with the Newton's laws of motion, and there are mainly three laws. First law, law of inertia; second law, law of force; and third law, law of action and reaction. So there are three Newton's laws of motion, and these Newton's laws of motion are called the fundamental physical laws of classical mechanics. So in order to discuss this non-inertial systems and fictitious forces, we have to first consider what is meant by a non-inertial system. So before that, first we are going to deal with what is meant by a frame of reference. Non-inertial system can also be called as non-inertial frame of reference or non-inertial frames of reference, which is a classification of frames of reference. So first we have to consider what is meant by a frame of reference. Then we move on to non-inertial frames of reference or non-inertial systems. Okay. So in order to consider a frame of reference, what we have done is that we consider a body, a particular body. There can be anything, whether it can be a ball or a pen or a car or a bottle or a book, whatever it may be. Consider a particular body such that we can call that body in a state of motion. A body motionലാണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? A body is in a state of motion if that body changes its position with respect to some stationary object in the surrounding. അതായത് ആ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി മോഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുക? അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താവണം? അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. Then we can say that the body is in a state of motion. That is, a body is said to be in a state of motion if it changes its position with respect to some stationary object in the surrounding. Okay. And a body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to the stationary object in the surrounding. സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്റ്റിനെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. So this simple definition for the state of rest and the state of motion implies that for the description of motion of a body we require some reference. അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So in order to describe the state of rest or motion of a body, we require some reference. And this reference chosen for the description of motion is called frame of reference. So the definition of frame of reference is the reference chosen for the description of motion of a body
is called the frame of reference. ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So once I repeat the concept of frame of reference, a body is said to be in a state of motion if it changes its position with respect to some stationary object in the surrounding. Similarly, the body is said to be in a state of rest if it does not changes its position with respect to a stationary object in the surrounding. So in order to describe the state of rest and state of motion, we need some reference, and that reference chosen for the description of motion is called frame of reference. Okay, and this frame of reference are of two kinds. One is inertial frame of reference, and then another one is non-inertial frame of reference. So first we move on to the inertial frame. Inertial frame means a frame of reference in which the Newton's law holds are called inertial frame. So the inertial frame, in the inertial frame, Newton's laws are valid or holds. So the frame of reference in which the Newton's laws holds are called inertial frames. ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ പറയുന്നത്? ന്യൂട്ടൺസ് ലോ, ഫസ്റ്റ് ലോ is law of inertia. That is, every body continues to be in a state of rest or uniform motion unless an external force acts on it. That is law of inertia. That law should be held in the frame of reference. Then it is called the inertial frame. What is second law? Second law is the force acting on that body is directly proportional to the rate of change of momentum, and the change of momentum takes place in the direction of force. That is Newton's second law, law of force. And the third law is for every action there is an equal and opposite reaction. So these Newton's laws should hold in a frame of reference. Then such a frame is called inertial frame. So according to Newton's law, a body not acted upon by any external force has an unaccelerated motion. That is, if no external force acts on a body, which means that its acceleration remains zero. Newton's second law, F is equal to ma. If there is no force acting on the body, ma is equal, F is will be equal to 0, which means that ma equal to 0. Ma equal to 0 means mass is a constant. So mass will not be equal to 0. Then the only quantity will be equal to 0 is acceleration. So if no external force acts on a body, which means that the acceleration of the body is 0. In other words, we can say that if the body is at rest, it remains at rest. But if it is in motion, it remains moving with the same speed in the same direction unless an external force is applied. So this is the first law. That is, if a body is in motion, it remains in motion, or the body is at rest, it remains at rest unless an external force is applied. So the Newton's law, that is the law of inertia and law of force, should be valid in a frame of reference. Which means that if there is no external force acts on a body, then the acceleration of the body should be equal to 0. Or if the body is at rest, it remains at rest. Or if the body is in motion, it remains moving with the same speed or the same velocity in the same direction unless an external force is applied. These concepts should be held or should be valid in a frame of reference. Such a frame of reference is called inertial frame. So the definition for inertial frame is the frame of reference in which the Newton's law holds are called inertial frames. So this is an example for a inertial frame. Here we have a bicycle and a girl standing near to that bicycle. So a bicycle at rest is in inertial frame of reference. That is, this is the bicycle. This is the surrounding of that, or the object in the surrounding of this girl. So we consider the body. Consider the body as this girl. This is the body. This is the object in the surrounding. ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ബോഡി എന്താണ്, ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ്, ദിസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. സോ ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് സൈക്കിൾ, അല്ലേ?
ഈ സൈക്കിള് റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സീറോ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്, റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ബൈസിക്കിൾ. ഇനി ഈ ബോഡി വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ? ഒരു ബോഡി നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? അതിന് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സൈക്കിളാണ്. അതൊരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്, അതൊരു നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമാണ്, അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോ ഫോർ ദിസ് ഗേൾ ഹെർ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആസ് എ ബൈസൈക്കിൾ ഈസ് റെസ്റ്റ്. ഈ ഗേളിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണ്? ഈ സൈക്കിളായിട്ട് വരും, സൈക്കിളാണ്. ഈ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ്, ഈ സറൗണ്ടിങ് ആണ് എന്ത്? ആ ഗേളിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. അത് നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആണ്, സിൻസ് ദ ബൈസൈക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗേൾ. Okay, I hope you got the concept of inertial frame of reference. ഇവിടെ എന്താണ്? സൈക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണ്, there is no external force acting on that object. Then we can say that the cycle is a frame of reference. ആരുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ്? ഈ ഗേളിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗേളിൻ്റെ മോഷനിലാണോ റെസ്റ്റിലാണോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ സൈക്കിള് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഗേൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കില്ല. ദ ഗേൾ ഓൾസോ വിൽ മൂവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. Similarly, another example is a ship moving with a constant velocity is an inertial frame of reference. നമ്മുടെ റീസൺ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. എന്താണ്? ഒരു ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സിമിലർലി ദ ബോഡി മൂവ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ അൺലെസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്. ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് വരിക? ഇതൊക്കെ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണ് വരുന്നത്. സോ എ ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് or a body moves with a constant velocity is also an inertial frame of reference. For a person inside this ship moving with a constant velocity, for that person his frame of reference is not accelerated as the ship is moving with a constant velocity. So for this person he is in an inertial frame of reference or non-accelerated frame of reference. എന്തുകൊണ്ടാണ് non-accelerated ആയത്? For that person the ship moves with constant velocity, so it is an inertial frame of reference. Okay, so another example is, this is a wonderful example in order to explain the concept of inertial reference frames. So the equations here, we have three pictures. One is the carriage is standing. So this is a carriage which is standing still in the first figure. The second case, the carriage is accelerating. The carriage is accelerating. The third figure corresponding to the movement of the carriage with a uniform velocity v. Uniform velocity v il adu poikondirikana. So from we have already from the concept of inertial frame we have already discussed, we can say that the carriage standing still and the carriage moves with uniform velocity are corresponding to inertial frames of reference. And the second figure, that is the carriage accelerating case. Here the carriage is accelerating, which means that there is an acceleration for that body. Then that body is not an inertial, then the body will be then the system will be a non-inertial one. Then this will be a non-inertial, while the carriage standing still and moves with uniform velocity are corresponding to inertial frames of reference. And the carriage an accelerated carriage will be an example of non-inertial frame of reference. Okay. So in order to explain further the concept of inertial frame of reference, consider two frames. First frame is this XYZ frame. XYZ frame ആണ് നമ്മളുടെ first frame. Call it as S. First frame നമ്മൾ S ആക്കി എടുത്തു.
Consider the second frame, that is x prime, y prime, z prime. Call it as s prime, which moves with a velocity v. Uniform velocity v, that move ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay. So we have first frame s frame and the second frame s prime frame moves with a constant velocity or uniform velocity v. Okay. Consider a point P in the s prime frame. S prime frame in a point P, and the distance of that P from the origin of the s frame is r, and the distance of P with respect to the origin of s prime frame is r prime. Assume that initially both these frames are in a coincide manner. അതായത് ഇനീഷ്യലി എന്താണ്, ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനും എസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനും ഒ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന എസ് പ്രൈമിൻ്റെ ഒറിജിനും ഈ പൊസിഷനിലായിരുന്നു, കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഒ പ്രൈം ഒയുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ. സോ ദിസ് പൊസിഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ടൈം ടി, അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലാണ് ഒയും ഒ പ്രൈമും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മൾ. ഇനി ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒ പ്രൈമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയായത്? സിൻസ് ദ ഫ്രെയിം മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി. ടി ഈക്വൽ ടു 0-ൽ രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ. ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിൻസ് ദ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി, ഒ പ്രൈമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായി. So what is the distance covered by this? What is this distance covered? This distance covered will be equal to velocity into time. ആണല്ലോ, distance is equal to velocity into time. So the distance traveled by the s prime frame during the time t is equal to velocity v into time t. Okay. And the and the position of the P, or the distance between the P point and origin O, is r, and the distance between P and O prime is r prime. Then we can write what is this distance r. This distance r is a triangle പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അഡീഷൻ, ഓഫ് അഡീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. This distance is v into t. This distance is r. This distance is r prime. Then we can write r is equal to r prime plus vt. I hope you understand how I got this relation. This is the distance traveled by that s prime frame in a time t. So this distance o prime will be equal to v into t. This is r, this is r prime. So from this figure we can write r is equal to r prime plus this distance vt, that is r is equal to r prime plus vt. Now differentiate that equation. Differentiating, we will get dr by dt is equal to dr prime by dt plus d by dt of v into t. That is dr by dt becomes v, dr prime by dt prime becomes v prime, small v prime, and here d by dt of v into t. Since v is a constant value, here the s prime frame travels with a constant velocity v, capital V, that is a constant value, so take it outside. So capital V into d by dt of t, that will be equal to 1. So differentiating this equation with respect to time, we will get small v is equal to small v prime plus capital V, where small v is the velocity of the particle with respect to s frame, and v prime is the velocity of the particle with respect to s prime frame. So again differentiating this equation, we will get dv by dt is equal to dv prime by dt plus d by dt of v. So what is dv by dt? dv by dt is a acceleration. Velocity differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ we will get acceleration a equal to dv prime by dt becomes equal to a prime. ഇനി ഇതെന്താണ് വരിക? capital V is constant value. So d by dt of a constant value becomes equal to 0. So differentiating this equation, we will get a is equal to a prime. That is the acceleration of the particle
where a is the acceleration of the particle in the s frame, a prime is the acceleration of the particle in the s prime frame. So from this expression, that is a is equal to a prime, we can say that the acceleration of the particle is the same in s and s prime frames. Since s is a non-accelerating frame, that is a restiലുള്ള frame ആണ്, so it can be called as an inertial frame. Since s is inertial, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Newton's laws of motion, that is F is equal to ma is true in s frame. s frame എന്താണ്? റസ്റ്റിലുള്ള frame ആണ്, so it is an inertial frame where the Newton's laws of motion valid or holds true. Then F is equal to ma is true in s frame. If F is equal to 0, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? If F is equal to 0, ma will be equal to 0, which means that a is 0 in s frame. So if F is equal to 0, a is 0 in s frame. Since from this expression a is equal to a prime, since a is equal to a prime is also equal to 0 in the s prime frame, then we can say that s prime frame is also inertial. That is, s frame നമുക്ക് inertial frame ആണ്, where Newton's laws of motion holds true since it is at rest. ഈ frame റസ്റ്റിലാണ്. ഈ frame എന്താണ്? moves with a constant velocity v, and we found out that a is equal to a prime. അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം and with respect to s prime frame are the same. That is, a is equal to a prime. ഇനി ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ഫ്രെയിമിൽ. സപ്പോസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, then ma will be equal to 0, which means that a is equal to 0 in s frame. But a is equal to a prime, which means that a prime is also equal to 0 in the s prime frame. A prime 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ 0 means s prime frame is also inertial. So we can say that if s is inertial, a frame s prime which is moving with uniform velocity with respect to s is also inertial. That is, here the s frame is an inertial frame, then the s prime frame moves with a uniform velocity or constant velocity with respect to the s frame is also inertial. അപ്പോൾ എന്താണ്? റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഫ്രെയിം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫ്രെയിം എന്താണ്? ഇനേർഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്രെയിമും ഇനേർഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഫ്രെയിം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം എന്താണ്? ഇനേർഷ്യൽ ആണ്. സോ ഇഫ് എസ് ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ ഓർ ഇഫ് എ ഫ്രെയിം ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ, then the other frame which is moves with uniform velocity with respect to the rest frame is also an inertial frame. Okay. Next we move on to the Galilean transformation equations based on the concept we have just explained in the previous slide. So from this figure we write r is equal to r prime plus vt. Okay, suppose we represent this equation in the coordinate form. That is, suppose the position coordinate of the point P or the particle P with respect to S frame is xyz. xyz ഫ്രെയിമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള പിയുടെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത്? എക്സ് വൈ സെഡ്. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയുടെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് വരുന്നത്? എക്സ് പ്രൈം വൈ പ്രൈം സെഡ് പ്രൈം ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ. That is, r is equal to r prime plus vt. If we represent this expression in the coordinate form, that is in the form of x, y and z, we can write the above equation r is equal to r prime plus x in r prime plus vt as x prime equal to x minus vt. x prime is equal to x minus vt. എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? r is equal to r prime plus vt. From this expression we can write r prime is r minus vt. That is,
The coordinate from x prime is x minus vt. Y prime equal to y, z prime equal to z, t prime equal to t. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ് പ്രൈമിനെ മാത്രം എക്സ് മൈനസ് വി ടി നമ്മൾ എഴുതിയത്? ഹിയർ ദ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം മൂവ്സ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. എക്സ് ഡിറക്ഷനിലാണ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി. സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? വി ടി ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. വൈ ഡയറക്ഷനിലും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലും എന്താണ്? ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരു വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അവിടെ. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി, വൈ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ, z prime is equal to z, and t prime is equal to t. Okay, and these equations are called Galilean transformation equations. Galilean transformation equations. എന്താണ് ടി പ്രൈമും ടിയും? ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ് പ്രൈമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്, എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ടി പ്രൈം. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഇക്വേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Galilean transformation equations. From this equation we can write what is x. X is equal to x prime plus vt, y is equal to y prime, z is equal to z prime, t is equal to t prime. Then these equations are called inverse Galilean transformation equations. So from this figure we consider two frames, S frame which is at rest. S prime frame moves with a constant velocity with respect to S frame, and we consider a particle P whose position coordinate with respect to S frame is x, y, z, and with respect to S prime frame is x prime, y prime, z prime. Let the distance between the particle P and the origin of S frame is r, and that of S prime frame is r prime, and the distance travelled by this S prime frame is vt. Then we can write r is equal to r prime plus vt, or r prime is equal to r minus vt. In the coordinate form, we represent this equation as x prime is equal to x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z, t prime is equal to t. Then these equations are called Galilean transformation equations. From that equations, we write x is equal to x prime plus vt, y is equal to y prime, z is equal to z prime, t is equal to t prime. Then these equations are called inverse Galilean transformation equations. Okay. Next we move on to the expressions for velocity, and we know this expression r is equal to r prime plus vt. From that we can write r prime is equal to r minus vt. Galilean transformation equations നമ്മൾ എഴുതി എന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിക്കും ആക്സിലറേഷനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ആർ പ്രൈം ഈസ് ആർ മൈനസ് വി ടി. Differentiate this equation, we get dr prime by dt is equal to dr by dt minus v. That is, v prime is equal to v minus capital V, where capital V is the constant velocity of the S prime frame with which it is moving, and v prime is the velocity of the particle in the S prime frame, and v is the velocity of the particle in the S frame. Differentiating this equation, we will get v prime is equal to v prime is equal to v minus v in our equation. Again differentiate here. Then we get dv prime by dt is equal to dv by dt. That is, a prime is equal to a. That is, the acceleration of the particle relative to s and s prime frames are equal. Hence, the equation of motion f is equal to ma will appear same in both the inertial frames. എന്തുകൊണ്ടാണ് a prime is equal to a ആണെന്ന് കിട്ടി. Then we can say that S frame is an inertial one. എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്രെയിമാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടോ. S frame എന്താണ്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് an S prime frame moves with a constant velocity v with respect to this inertial frame S is also an inertial frame നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then v prime is equal to v minus v ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. And acceleration is a prime is equal to a. So we can say that acceleration is invariant under Galilean transformation, but not velocity. Displacementum velocityum Galilean transformation equation ഉണ്ട്. എന്താണ്? x prime is equal to x minus vt.
അതാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താണ് വി പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി, ക്യാപിറ്റൽ വി. But for acceleration, a prime is equal to a, which means that acceleration is invariant. ഏത് ഫ്രെയിം എടുത്തു നോക്കിയാലും എസ് ഫ്രെയിം എടുത്താലും എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എടുത്താലും ആക്സലറേഷൻ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ്? എക്സ് പ്രൈം എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് വി ടി ആണ് വരുന്നത്. വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വി പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് വരുന്നത്. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സെയിം. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വേരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. But acceleration is invariant under Galilean transformation equation. So the one quantity which is invariant under Galilean transformation is acceleration. Now we are going to discuss the second quantity which is invariant under Galilean transformation is distance between 2 points in space. Distance between 2 points in space. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. എക്സ് പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. സോ ദ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ഹാസ് എ ചേഞ്ച്. സിമിലർലി വെലോസിറ്റി ഹാസ് എ ചേഞ്ച് ബട്ട് നോട്ട് ആക്സിലറേഷൻ. ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റിനും വെലോസിറ്റിക്കും ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ്? പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റും വെലോസിറ്റിയും വേരിയൻ്റ് ആണ് അണ്ടർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി. സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ്. സ്പേസിൽ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് which is independent of the frame of reference, or we can say that distance between 2 points is invariant under Galilean transformation. So examine usually ചോദിക്കുന്നതാണ് what are the two quantities which is invariant under Galilean transformation. One is acceleration, second is distance between 2 points. Okay, so in order to explain this concept, that is distance between 2 points is invariant under Galilean transformation, consider 2 frames. One is S frame and another one is S prime frame. So in the X frame, S frame means that is X, Y, Z. S prime frame is X prime, Y prime and Z prime. So this is the 2 points. First point is P and the second point is Q. ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റോഡ് ഈസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും ചില കേസുകളിൽ. അതായത് ഈ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുക? ഒരു റോഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഒരു റോഡായിട്ട് എടുക്കുക. ഇത്രയും പോർഷന് ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റോഡ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് വരില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റോഡ് ഈസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുക? പി ആക്കി എടുക്കുക. ഫൈനൽ പോയിന്റ് എന്താക്കി എടുക്കുക? ക്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ദ കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രെയിം എസ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എസ് ഫ്രെയിമിലത്തെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? x1, y1, z1 and t. And the coordinates of the point Q with respect to S frame is x2, y2, z2, t. S ഫ്രെയിമിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസുകൾ പറയുകയാണ്. എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്? x1, y1, z1, t. എന്താണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്? x2, y2, z2, t. With respect to this S prime frame, the position and time coordinates of the initial point is x1 prime, y1 prime, z1 prime and t. The final point is x2 prime, y2 prime, z2 prime, t. Let L and L prime is the length between the points P and Q due to the frames S and S prime. അതായത് എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? ലെങ്ത് ആണ് എന്ത്? എൽ. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത്? എൽ പ്രൈം. സോ we can write the distance between the 2 points P and Q in the S frame is L is equal to L എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിൻറ്റ്സ് where the coordinate points x1 y1 z1 t and x2 y2 z2 t can be represented as L is equal to x2 minus x1 whole square plus
y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So we write the distance between the 2 points P and Q in the S frame. S frame is the distance നമ്മൾ എഴുതി. Similarly, the distance between the 2 points in the S prime frame. എന്താണ് coordinates വരുന്നത്? x1 prime, y1 prime, z1 prime t corresponding to the initial point P and x2 prime, y2 prime, z2 prime t corresponding to the final point Q. Then the distance between P and Q is in the S prime frame is L prime. L prime is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? x2 prime minus x1 prime whole square plus y2 prime minus y1 prime whole square plus z2 prime minus z1 prime whole square. So these are the two equations corresponding to the distance between the 2 points P and Q in the S frame and S prime frame. From Galilean transformation equations, we know that what is x1 prime? x1 prime is x1 minus vt. x2 prime can be written as x2 minus vt. Galilean transformation equation എന്തായിരുന്നു? x prime is x minus vt. y prime is y. z prime is z. ഇവിടെ ടൈമിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ. കാരണം എന്താണ്? ടി ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ടിക്ക് നമ്മൾ ടി പ്രൈം എടുത്താലും ടി എടുത്താലും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് x2 പ്രൈം, x1 പ്രൈം, y2 പ്രൈം, y1 പ്രൈം, z2 പ്രൈം, z1 പ്രൈമിനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x1 പ്രൈം becomes equal to x1 minus vt. x2 prime is equal to x2 minus vt. y1 prime is y1, y2 prime is equal to y2, z1 prime is equal to z1, z2 prime is equal to z2. Substituting these equations in equation number 2, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? L prime is equal to x2 prime minus x1 prime whole square plus y2 prime minus y1 prime whole square plus z2 prime minus z1 prime whole square becomes equal to, substitute for x2 prime, that is x2 minus vt minus x1 minus vt whole square plus y2 prime minus y1 prime becomes equal to y2 minus y1 whole square. z2 prime minus z1 prime whole square becomes equal to z2 minus z1 whole square. So ഈ ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x2 minus vt multiply with a negative sign to this terms. So we will get minus x1 minus into minus plus vt whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So here we have 1 minus vt term and 1 plus vt term. These two terms will get cancelled. So the first term becomes equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. What is this term? This term is L, equation number 1. So we get L prime is equal to L, that is length is invariant or the distance between 2 points is invariant under Galilean transformation equations. So what are the two quantities invariant under Galilean transformation equation? First quantity is acceleration. First quantity is acceleration. So if we are considering a frame in inertial, that is S frame, which is at rest, and S prime frame which is moving with a constant velocity, then the first quantity which is invariant under Galilean transformation equation is acceleration. Second quantity is length. So acceleration and length are invariant under Galilean transformation equations, but not velocity and position coordinate, x coordinate. Okay. So we discuss about inertial frames of reference. So we have already mentioned that in inertial frame of reference means the system in which Newton's first law of motion holds and good are called inertial frame of reference. Newton's laws hold ചെയ്യുന്ന frames ആണ് the inertial frame of reference. That is F is equal to ma എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് എന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ, തേർഡ് ലോ, ഏത് ലോ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനകത്ത് പറയാം. പക്ഷെ ജനറലി ചില കേസുകൾ ജനറലി അവരിങ്ങനെ പറയും, എന്താ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഓക്കെ. And any frame of reference that moves with a constant velocity relative to an inertial frame is itself an inertial frame of reference. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമും ഇനേർഷ്യൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്.
ഇനി what is mean by non-inertial frame of reference? Inertial frame of reference നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓർ ദ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹോൾഡ്സ് Newton's law of motion does not holds good are called non-inertial frames of reference. A frame of reference which is in accelerated motion with respect to an inertial frame is called non-inertial frame of reference. So all accelerated frames or all rotating frames are examples for non-inertial frame of reference. For example, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫിഗർ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Here S is an inertial frame since it is at rest. An S prime frame moves with constant velocity with respect to S frame is also an inertial frame. So these two frames, S frame which is at rest and S prime frame moves with a constant velocity, are examples for inertial frames of reference. So all rest frames and frames moves with a constant velocity with respect to an inertial frame are inertial. While a frame S prime which is accelerated, യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ല ഫ്രെയിമിന്, ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്രെയിം ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് with respect to an inertial frame. Then this S prime frame is called as a non-inertial frame. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്താണ്, എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമും ഇനേർഷ്യലാണ്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യലാണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം എന്താണ്, ഇനേർഷ്യലാണ്. ഇനി എസ് ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇനേർഷ്യലാണ്. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രെയിം ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് or accelerated. Then S prime frame is accelerated with respect to an inertial frame. Then this S prime frame is not an inertial one, it is a non-inertial frame of reference. Okay, example നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എ റിക്ഷ ഈസ് ഇൻ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. അതായത് റിക്ഷ വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ്, വെറുതെ റെസ്റ്റിലുള്ള റിക്ഷയല്ല, അത് റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആവുക. എ റിക്ഷ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. ഇവിടെ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് റിക്ഷ മീൻസ് എ മൂവിങ് റിക്ഷ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് വൺ. സോ ദ റിക്ഷ ഈസ് ഇൻ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഹിയർ ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് of this person is accelerated as the rickshaw is moving. റിക്ഷ മൂവ് ചെയ്യാണ്, റെസ്റ്റിലാണെന്നോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണെന്നോ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ റിക്ഷ ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ്. സോ ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് you all understand the concept of inertial and non-inertial frame. If you understand this, then the chapter will be easy, otherwise it will be a little bit difficult. So please go through the class carefully and try to understand the concept of inertial and non-inertial frames and Galilean transformation equations. Once you get the concept of inertial and non-inertial frames, then it will be easy to study the fictitious force and further classes about this non-inertial systems. Okay, so please go through the class carefully. Thank you.